I got this 8mm film purely by accident. Time period 1963 to 65. Place Damascus. А вдруг там объекты военного плана? I've watched it many times. A man posing near monuments, an old poster of the Hollywood premiere of Town Without Pity, and a fight in a market, though without bruises. I had my doubts if I should waste my time on this. But I came back to that film over and over again, tracing a sequence of events happening in Syria at that time and those who worked there. Это был мой родной дедушка, который сажал меня на колени, меня очень сильно любил. Curiosity is like a perpetual motion machine. It lives on without a lunch break. And then suddenly I saw him. Stop. Let's take another look. Now at low speed. This is Eli Cohen, a super spy, who some consider a national hero and others an evil villain, an Israeli 007. Они показывают пальцем на это исчадие ада и говорят, это он все сделал. No one would ever see this footage if it wasn't for an old acquaintance of mine, a collector from St. Petersburg, Alexei Markov. He has an incredible eye for antiques. He once invited me to his antique shop to show some of the boxes he got from an apartment on sale. It's simple. The owners were getting rid of things they didn't need. То, что было написано на коробках, сразу привлекло мое внимание. There was only one word, Syria. They gave the boxes to Alexei, along with the old video camera. They said, take it, we don't need it. Когда пленки попали к нам, как же их посмотреть? Тоненькие, маленькие, на просвет ничего не видно. А вдруг там объекты военного плана? And then... Столкнулись с тем, что не найти рабочего аппарата. Столько времени прошло, они все уже выкинуты, никому не... Везде цифра. Аппарат в каком-то антикварном магазине нашли, купили. Один аппарат купили, не подходит, купили второй. Из двух один собрали, запустили, заработал, затрещал. Пленка тоже рвалась, пришлось там как-то склеивать это все. Помучились. Ну, то, что мы ожидали, мы не нашли, потому что никаких-то событий там мы не увидели. Визуального ряда такого, который поражал бы, его не было. Почему мы вот тебе предложили этим заняться? Потому что наши ресурсы, они уже закончились. That's how I got these films. It was handwritten on the boxes. Be Lukin. And then, step by step, I began to unravel the story. I read in an old Leningrad, now St. Petersburg, phone book that once 3 people lived in that exact apartment. Boris Lukin, born 1918, his wife Zoya, and their granddaughter Yulia. Boris and Zoya were no longer alive. So I found Yulia in this photo on social networks, and that was the first piece of the puzzle. That was certainly Boris Lukin, the man that had taken the footage of old Damascus and had probably captured Eli Cohen on film. Это был мой родной дедушка, который сажал меня на колени, который меня убаюкивал, который вокруг меня там прыгал, танцевал, меня очень сильно любил. Никогда не повышал голос. Никогда я не слышала, чтобы он ругался или раздражался. Мне он всегда говорил, пытайся избегать конфликтов. Когда дед умер в 2008 году, мне было вообще очень тяжело приходить в эту квартиру. Кажется, сейчас кто-то зовет меня или там скажет, услышу его голос или бабушки. Поэтому да, мы решили расстаться с этой квартирой. Anyone who ever moved to a different apartment knows it's like a natural disaster. You'll certainly miss something. What kind of camera was it? Камеру не помню. Но помню, что она была большая и трещала. Вот это тр-тр-тр-тр-тр. Вот такая вот была. Вот он вот так вот крутил ручкой. I found Lukin's commendation list on the Ministry of Defense website. Yulia confirmed that her grandfather had been in the military,
He'd been through the war and was awarded the Order of the Red Star 3 times. Ордена, собственно, никогда не одевал, носил всегда планки вот эти. Но у него действительно такой мощный иконостас, но хвастаться не любил, не рассказывал. Что, как, чего, почему он это получил награду, почему это нет. After the war was over, Boris Lukin graduated from the military academy in Leningrad and was sent to Syria in the 1960s. He became a high-caliber professional in the area of military communication systems. But every time Yulia asked her grandfather about his time in Syria, he dodged the question. Он не отвечал никогда на вопрос прямо, да, вот чем ты занимался в такие-то года. Начинались шутки. В результате, там, через 3-4 минуты я уже забывала про свой вопрос, мы просто вместе веселились и смеялись. Вот и все. То есть он делал все аккуратно. Но, судя по всему, наверное, может быть, не хотел, может быть, не мог. Про Сирию мне, конечно, интересно узнать, но я боюсь уже. Фиг его знает, извините, пожалуйста. Пошли вульгаризмы. Вот, я не знаю. Интересно, конечно, что он делал в Сирии. That's what we're trying to find out. Lukin came to Damascus just at the time when Eliyahu ben Shaul Cohen, commonly known as Eli Cohen, had been working there, a professional spy. Our man in Damascus, as they called him in the Israeli intelligence agency Mossad. He rented an apartment in the city center right across from the Syrian Ministry of Defense headquarters. He had all the top brass's movements at his fingertips. This is the footage that the Soviet signals officer Boris Lukin captured on film back in 1963. The Crown video camera, made in Japan, was with him throughout his entire trip. This very camera. Any Soviet film enthusiast could only dream of having one. The leather case preserved its original state. Back in 1963, Boris couldn't even imagine whom he had probably caught on camera. Boris Lukin is 45 years old. Dark suit, brass tie clip and white shirt, no insignia. The Soviet Union doesn't go public either about the scale of assistance or types of specialists it sends in. These are Lukin's colleagues, Soviet officers. The USSR is steadily expanding its military assistance to Syria. By 1963, there were at least 150 military advisors. The Israeli intelligence agency Mossad knew about the presence of Boris Lukin and other specialists in Syria as soon as they arrived. We have guests from Moscow, 50 people. Israeli intelligence agent Eli Cohen did his job flawlessly and was repeatedly praised by his superiors for reporting intel on Soviet military assistance. It was his first task. The second, to collect information on Syrian troop deployments. In the mid-1960s, multiple intelligence agencies fought in a decisive battle for Syria. As in the entire Middle East, there was an active redistribution of the spheres of influence between the West and the Warsaw Pact countries. Syria stood apart, being some kind of tug-of-war between the sides. Coups followed one after another in quick succession. There was even a joke at the USSR Defense Ministry's main intelligence directorate. The number of coups in Syria is N+1, meaning that no one knew when the next coup would happen. In March 1963, the Ba'ath Party came to power. Syria ultimately became a Soviet ally. It was partially a victory of Soviet intelligence. Лозунг партии арабско-социалистического возрождения «Уахда, хурия, иштиракия» – единство, свобода, социализм. Обратите внимание, порядок слов. Арабская нация едина, и ее миссия бессмертна. Бессмертна – это объединение всех арабов от Атлантики до Индийского океана. Sergei was only a child when he came to Damascus with his father, Leonid Medvedko, officially a TASS journalist.
unofficially a Soviet intelligence operative. It was his father, a Soviet spy, from whom he got his first knowledge about Syria. It's now possible to speak publicly about it. Они провозгласили... Главное, что они провозгласили антиимпериалистический курс. Они были против Америки, они были против Франции, Англии, они были против Израиля. Поэтому это были наши союзники. However, Syria did not give up on the blessings of Western civilization. That is clearly seen in Boris Lukin's footage. There were American, British and French cars on the streets of Damascus, driven by diplomats, as well as spies and military specialists. Soviet military specialists are a special caste. Not only were all of them highly experienced, but they'd also repeatedly proven themselves trustworthy. There were no unreturned in all of Soviet history. Наши специалисты были реально специалисты техники. Они великолепно разбирались в моторах, в двигателях, в оружии. Their number and speciality were established by the local command. Their salaries were ample for that time, from $1,000 up to $1,200 a month. That's 10 to 12 times higher than the Soviet average. In 6 months, you could buy the most prestigious car in the USSR, the Volga. Military specialists not only trained Syrian army personnel, but also provided hardware maintenance. Начиная от бронетехники, танков Т-34 и следующих, там и автомобилей ЗИЛ-110, и арабы великолепно ее осваивали. This shot by Boris Lukin also captured Soviet military specialists. Иностранцы пытаются навести ужас, что все советские специалисты, все разведчики. Нет, конечно. Это люди со всего Советского Союза были настоящие специалисты своего дела, работяги. Signal officers were of particular value. Boris Lukin worked in an area that turned out to be quite vulnerable for Syria. Now it's hard to tell how much he was involved in USSR intelligence operations, but it's perfectly clear that he was around the Soviet spies and was proficient in transmitter signal interceptions. Требовались люди, большие специалисты, и не всегда у сирийцев была техника, которая могла в этом плане выступать на равных с израильской. То же самое касалось и радиотехники, и пеленгаторов. Of course, Eli Cohen tried to be as discreet as possible, but at the same time, there was an undeniably daredevil spirit about him. He lived in Damascus under an alias and believed that he could afford not to be ashamed of either means or acquaintances. Мы имеем дело с человеком, плоть от плоти, не просто восточным, а человеком, выросшим в арабской среде, в арабском мире. Его отец родом из Алеппо, сириец, и в семье они говорили на сирийском диалекте. Кровь и гены у него еврейские, но реальность, в которой он вырос и рос, это арабский мир, который он любил, который он знал. И именно в этом, я считаю, заключался секрет его успеха. Будучи высоким, красивым, богатым, что тоже очень важно, обаятельным человеком, он легко открывал не только сердца, но и двери. He had begun to tread his path to the offices of senior Syrian officials back in faraway Argentina. Cohen relied on a Syrian military attaché, Amin al-Hafez. He'd made friends with him in Buenos Aires. In the wake of the March 1963 revolution, this man returned to his homeland and became president of Syria. Cohen was right there. Где нужно, он действовал подарками, где нужно деньгами, где-то помощью, где-то замолвил словечко, чтобы кому-то помочь, где-то старыми, как говорится, уже проверенными путями через женщин. He certainly figured out how to climb the career ladder. Игра была для него, с одной стороны, конечно, очень опасна, с другой стороны, очень увлекательна. Но он настолько искренне играл. Вот, как говорят, есть артисты, которые играют, а есть такие, которые живут. Вот он был один из тех, кто жил. Cohen was close to the highest authorities of Syria, as evidenced by this famous picture of him standing on the roof of the Prime Minister's residence.
он мог достичь уровня, и об этом уже говорили, стать чуть ли не министром обороны, а может быть даже стать со временем и президентом Сирии. Probably no other spy in the world had reached such heights. There was yet another job Israel's Mossad tasked Eli Cohen with: to expose and eliminate German war criminals. After World War II, they fled Europe and settled in the USA, Canada, Great Britain and the Middle East, Syria in particular. Я встречал в некоторых источниках даже упоминание, что в общей сложности в арабском мире, но при этом большая часть была якобы в Сирии, порядка 150 нацистских офицеров, из которых многие были, скажем прямо, преступниками и душегубами, нашли пристанище в Сирии. Потому что по истории они понимали, что немцы воевали с французами, а французы и англичане были кто? Главными оккупантами арабских территорий, арабских стран. Арабы потирали руки и говорили: вот здорово, сейчас немцы помогут нам освободиться. Сирийцы на том историческом этапе были настроены очень антиизраильски. Израиль надо сбросить в море. Израиль не имеет права на существование. Все евреи должны быть убиты. К евреям, как к национальности, у них совершенно спокойное отношение. Масса людей, которые с ними дружили. И я это знаю просто вот воочию. Тут Мухаммед, здесь Мишель. Со всеми мы живем в старом городе как братья. Вместе на свадьбах гуляем. Вместе хороним наших друзей. Всегда выручаем друг друга. Мы сирийцы, мы братья. А если говорить об идеологии и политике, вот тут уже другой. Когда возникла идеология сионизма, весьма агрессивная, то вот это было совершенно уже неприемлемо. Вот сионизм и еврейство – разные понятия для нормально образованных арабов. And former war criminals who had ended up in Syria tried to exploit this discord. And they were the main targets of Israeli intelligence. All over the world, including Syria. Франц Радемахер был заточенный вот на уничтожение евреев как They таковых. got on the trail of Franz Rademacher immediately after the arrest of former Nazi Adolf Eichmann. Mossad secretly took Eichmann out of Argentina, where he lived under an assumed name, to Tel Aviv for a show trial. It was then the largest victory for Israeli intelligence. During World War II, Eichmann, together with Rademacher, participated in developing the Madagascar Plan to resettle Jews from Europe. They were involved in killing people in the gas chambers. 2 years after the trial and execution of Eichmann in Tel Aviv, Eli Cohen found Rademacher in Damascus. He lived under the alias of Rosario. Cohen notified Tel Aviv. Tomorrow I'm going to Rosario. It's confirmed. Rosario is Franz Rademacher. It's confirmed. Back then, one murder weapon of choice was a letter bomb. Cohen prepared his gift for former executioner Franz Rademacher. But the assassination attempt failed. Something went wrong. There was only a small pop. Он был ранен, то ли пальцы какие-то ему оторвало. То есть это как бы была уже метка такая, которая была совершенно четко свидетельствует о том, что это именно тот самый человек. Some say that this particular mission brought the Mossad agent in Damascus, Eli Cohen, under the close scrutiny of the Syrian counterintelligence service. At least one of the clues pointed to him, but there was no direct evidence tying him to the attempt. As for Rademacher, he was arrested before the end of 1963 in Damascus on charges of spying for West Germany, even though he was a fierce opponent of Israel, which made him a friend of Syria. But the Western Bloc's interests ran counter to the official position of Damascus, which was seeking a rapprochement with the USSR. Rademacher was later released on medical grounds, and he voluntarily surrendered to the authorities of the Federal Republic of Germany. A Soviet officer, Signalman Boris Lukin, saw this intricately woven plot unraveling while he was stationed in Syria. The center of Damascus was where all our protagonists could run into each other at some point. And considering they lived there for about 3 years,
there's a very good chance that it indeed happened. Actually, the old town was where Boris Lukin used most of his 8mm film stock. And then one day, Boris Lukin turned his camera on, and here's who it caught. Let's see it in slow motion. And again. Безусловно, старый город, я уверен, был, наверное, главным любимым местом, наверное, этого израильского шпиона. Я даже уверен, что он там ловил особый кайф, когда ходил по старым кварталам. The day for Eli Cohen, an Israeli spy, started at 8:30 a.m. He turned on the radio to listen to some Arab tunes that were played by request. It meant that Mossad transmitted data related to a new mission. The introduction to every song contained parts of the code. His greatest achievement was passing classified information about the position of the Syrian troops on the Golan Heights. This is the key strategic location that Syria could use to annihilate Israel and vice versa. Он сумел голландские высоты, по сути дела, раскрыть перед израильтянами. Коэн сумел туда тоже в свое время попасть, свободно туда разъезжать чуть ли не с сыном начальника генерального штаба или кого-то из высокопоставленных людей, который на спортивной машине ездил, он с ним там тоже по девочкам гулял. Он умел, где нужно быть таким раздолбаем, извините меня, гулякой, а где-то быть философом, историком, высокообразованным и культурным человеком, говорить о вершинах литературы арабской. When Cohen passed intelligence to Tel Aviv, it caused radio interference for the radio listeners in his neighborhood. The Syrian Secret Service started getting complaints from staff members of nearby embassies. У сирийцев было достаточно техники, чтобы понять, что что-то происходит, что идет утечка уже, они это тоже понимали, но не могли понять, по какому каналу и именно как. It was January 1965 when Israeli agent Eli Cohen was tracked by intelligence services. Вычисляли Коэна уже не сирийцы. Уже были вызваны наше, так сказать, оборудование вместе с специалистами, которые уже никого не обучали, а просто сами поехали и уже отсекали, понимали, суживали квадрат и в конечном итоге сумели точно сказать, в каком месте. А дальше уже известная история. Soldiers and several plainclothed men entered Cohen's apartment right when he was using a radio to transmit some messages to Tel Aviv. Cohen was caught red-handed. Его засекли именно с помощью советского оборудования, которое было прислано по просьбе сирийской стороны из Советского Союза. Те люди, которые были в Сирии, имеющие отношение к электронике и к радио вот этим играм, и они тоже, естественно, присутствовали. Наши, люди, конечно же, не были в стороне. Cohen was sentenced to capital punishment by hanging as someone who had caused irreparable damage to Syria. In Israel, he's hailed as a hero. His country fought for his extradition. They used all diplomatic means possible. Heads of various states interceded on his behalf, the Queen of the United Kingdom and the Pope among them. But Syrian authorities were adamant. This was war, and Cohen was an enemy of Syria. His execution in Damascus was broadcast live. Коэна повесили на площади Мерджа, месте уже давно облюбованном для подобных казней, и площадь, вмещавшая много тысяч людей. Его тело провисело достаточно долго, и достаточно для того, чтобы люди рассказывали другим: спешите посмотреть вот это зрелище. Я помню, что к моему отцу прибежал его водитель по имени Альфред. И он сказал: месье Леонид, там Коэна повесили, пойдемте посмотрим.
Then the coffin with the spy's body was taken to an unknown destination. Israel has been trying to repatriate his remains ever since. There's no direct evidence that Boris Lukin personally played a part in exposing Cohen, that it was he who narrowed down the area where the Israeli spy was found, that he was in the car that scoured the city. Of course not. But Boris Lukin was in Damascus at that time. He performed his duties as a military signalman, and his tour in Syria ended in 1965, the year that Cohen, who had become a serious adversary for Syria and the Soviet Union, was executed. Сирия стала именно вот тем местом, где Советский Союз решил реально иметь своего долгосрочного союзника. И это удалось по сей день. И благодаря этому Сирия выжила, скажу вам. То есть они уже с Советским Союзом не просто из политических убеждений. То есть это на уровне людей тысячи специалистов, тысячи сирийцев, которые у нас получали образование, тысячи сирийцев, у кого русские жены, которые здесь учились, военные, не военные. А это без ни много ни мало 30 тысяч российских паспортов в Сирии. Сирия, я не устаю это повторять, для русского человека это совершенно особая страна. Совершенно особая страна. И нам есть что терять там. While I was piecing together the course of events from the mid-1960s, that old film poster from Boris Lukin's tapes kept popping up in my head. A town without pity. That was what Damascus had become for Israeli spy Eli Cohen.